Hä? Dehnen noch. Am fertig dehnen. Hey, nein. Die eine Schülerin hat die Logo hat. Ah, 스톤 누가 정해? 다들 정하는 거야? Good game. Good game. Huh? Yeah. Good game. Good game. Good game. Good game. Eigentlich könntest du mir so einen Dress machen, so wie Power Rangers, dass sie alles gleiche haben, aber jeder eine andere Farbe. Der rote Power Ranger und der gelbe und der grüne. Das ist auch sicher erlaubt. Also, Frau. Ich glaube schon. Einen mehr. Ja, einen mehr. Viel Spaß? Ja, viel Spaß. Einen mehr. Einen mehr. Darf ich noch mal ausleiten? Was? Ja, wir hätten eben LSD von denen, wollen wir nicht schon an dieser Stelle stoppen, sind Doroweide. Also kannst du 14, 13,5. Gut, dann noch ein bisschen knapp. Okay, richtig ist gut. 3. Okay, dann nehmen wir den 3. 3. Bis 3. Bis 12. Bis 12. 3 ist gut. Er ist 12. Okay, ja, dann ganz hin. Ja. Okay, 14, 3. Warte. Weg schnell. Ja, 9,5. Wow, gar nicht. Okay, 10, 7, ja. Okay, ist gut, so, Niki.
Wie schnell wir da eigentlich gestern gelaufen? Gleich wie das 4. Also da geht es weniger, da ein bisschen mehr. Schön. Zieh! Wow, wow! Putzen! 9! Putzen! Putzen, putzen, putzen! Putzen! 9-2. Okay. Schön! Ja, genau 9 gehabt. Ah, da kommt auch ein Kollege. Hello and good morning, ladies and gentlemen. Here, live to the quarterfinal game. Live from Basel at the Women's Masters 2016. Today we broadcast the quarterfinal game between the Korean team of Inyeon and the Pätz of Switzerland. Okay. Both teams to look But are looking to advance to the semi-final stage. And to get us underway here, there's a couple of takers to start with, trying to get used to the ice, trying not to take too many risks at the start. First slight miss there, so there is a corner guard available to the Korean team, who do have hammer in this first end as they qualify through the A road. So now a chance to come around. And I think they just managed to hang on to the house, just bites at the back off the turf there. So Nadine Lehmann will try and play it right down to the nose of it. Just get a freeze on there and make sure this doesn't count in the end. Heute recht noch Pätz sagen, sie soll die Farbe noch setzen hinter. Also komme ich auch 13-7 so. So does the job nicely there. Pushes red out of the back. And of course, the response from the Koreans straight away. Go after this, try hide behind this corner guard once again. Get a better shot position there. Auch durchgelaufen, gell? Ja. Hat schon viel, ne? Ja. So vom Schauen her. Hat mich gedacht, ja. And this
Stroke needs to curl up quite a bit if they want to get it behind the guard. They'll have to go for the freeze. Don't quite get there. I think that should be removable. Selfie! Ja. Oh. Definitely that is there. We see the hidden roll being Ja. the elected shot. Nadine Lehmann playing an 11 takeout. Oh, warte, Achtung! Achtung, Butze! Wow. Butze! Ja! Ja! Very nice shot there. Okay. Slightly rolls to the side, but she's in behind cover, I guess. So Kyung Ye Kim will try and get her run in there as well. Sie hat gesagt, meine war 13,2. Wir hatten heute nicht gedacht, ich bin 13,2 gekommen. Jetzt fühlt es schon ein bisschen feiner. Und auch And again, looks a bit wide. And a slight bit heavy there. So they try once more to go for the freeze. ja, finde ich gut. So Nerlina Pätz looking for to split the house. Ich würde sagen, dass sie sicher dann noch Second ist. Make sure that not both rocks are removable at once to get the force on the board and here in the first end. Gut. T-Line bis hinten 4. Die war vorhin 14,3. Ja. Okay. Gut. Ja, muss sicher eher hinten sein. Gut. Kein T-Line. Lauf sehr gerade. Lauf sehr gerade. Jetzt passt Jetzt es kommt auf gerade Körner. Gerle. Bis auf T-Line sicher. 14,5. Geht regelmäßig. Sehr schön. Looking for T-line weight there. To back four, perfectly well done. Schön, sehr schön. 14,5 schon. Okay. Der hat echt ein tieferes Tuch im Haar. Ich weiß es nicht. Nein. Weil es hier unten Ah, sie hat sie immer noch drin? Ja, es ist immer noch nachher so eine Hautfarbe. Ich sehe schon nachher können wir das Haar so. Ist ja auch lustig, die zwei Beine. Und auch eingespielt. Ein bisschen mehr ist als mir, hä? Ja. Ja. Ist auch ein bisschen kurz. 15,2. Ja, 14,8. So and this freeze attempt doesn't quite go the Koreans' way. Ja. It's just a bit short. Ja. And also the line is not perfect there.
That gives the Swiss team a chance to remove this and lie in the forfeit for a second time. It's looking very much like a force in this first end. Ein bisschen zu der Misu-Weg. And slightly overswept, the rules a bit too far, but still a very good outcome. There's certainly 2, maybe 3 Swiss rocks lying shot. So that'll do for the moment. Get the force there, so that means draw to the forfeit for Yun Young Kim. Nice. Ist wieder ein bisschen so wie gegen draussen. Da gehört es fast nichts oder wenig. Gegen so mehr, ja. Ja. The line looks fine. All comes down to weight and taps it slightly. Very well done. So that's 1 on the board for the Korean team. But definitely the Swiss team in the driving seat so far. Yep. So this first end, Kim and her team had to make sure not to run into trouble. Really needed that last rock. So there is a short interruption because of the players' microphones. So you should be able to hear the Korean skip now as well. And then number 2 is already on the way. 마이크가 안 나오나 봐, 경호. 저보다. 슬라이드! 네 펀치 내 펀치 잘 모르는 것 같은데. Rock placed the top 8 foot, and the response will be the corner guard thrown up by Nicole Schwagli. Richtig ist gut. Nadine Lehmann and Marisa Winkelhausen on the brush. Alina Pätz calling the line in the house. So this is pretty standard opening here for the second end after 1 has been scored in the first. Gut, Niki, schön. Team without hammer trying to restrict the scoring area, trying to get the game to the middle part of the sheet, whilst the team with hammer will be trying to
get it to the side a bit to be able to save something with the last rock in case something goes wrong. So, center guard should be close to the house. Will it stop in time? Oh no, it just slides into the house area. So no risk taken there by Alina Pätz. Just electing to remove both rocks. Nicole Svagli only removes one rock. Leighton rule behind KOR, nicely done there. Selfie. And now also the Swiss team looking to get behind that corner. Obviously, it's not the first game this weekend for those two teams. They have had quite different routes to this quarterfinal, actually. Whilst Yun Kim and their Korean squad managed to qualify already on Friday evening through an A qualifier after winning the first 3 straight. They earned direct spot in the quarters this morning. So basically off yesterday, but they had the skins game to play. It's a little additional game to get 2 of the A qualifiers a chance to keep on playing on Saturday, because otherwise they would have a full day off. So they played that yesterday against Andrea Schipp of Germany. So altogether this will be their 5th game this weekend, whilst Alina Pätz has basically been on the ice all day yesterday. Playing 3 games. Qualifying last night against the Japanese team of Oga Sawada. Okay. 이게 있긴 한데 좀 위험하긴 하다 근데. 아니면 그냥 한 번 더. So this corner guard is awfully close to the house. Allows, of course, the double takeout should be possible.
So we can expect some heat being thrown at those rocks. Try and hit it on the nose. And just does that nicely. Wieso? Sie halt einfach. Ja, wenn schon so, ja. Ich würde so. Sunny. Alina Pätz is not forcing the issue here. Putza, ja! 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 Whoa! She went for the defensive stone and that didn't really work out. The other option would have been a draw-in, but it's certainly the correct call at the stage we're in at this game just now. Breaks on the corner guard, and now we have a similar setup to the end before. Koreans with the chance to split the house. Of course, they're looking for top 12, top 8 weight. Should be as even as possible, so the double takeout isn't available to them. This looks a little bit heavy, so make sure that there is no favorable angle for a double takeout. And this is also quite a good result. This would not be an easy double, so Alina Pätz not even wanting to play the double. So she'll just try and hit and roll across. Stop in front of the Korean rock and hope that this will work as a catcher. And a very nice shot there. Good touch from Nadine Lehmann. So, and this works out perfectly for the Swiss team. Error there from Korean skip Hyun Kim. So now definitely a chance for reduced there. Making use of the hammer would of course be great situation for Alina Pätz's squad. So hit and stay, probably slight roll to the side would be the optimal outcome for Alina Pätz's rock here.
And Marisa Winkelhausen tries to hold the line. I think there's a double available now. So gets away with a chance there. After missing her first, she can't afford to miss this one. In Jung Kim, looking for the double takeout. Not an easy shot, but it is certainly possible. And a very nice shot there. Does the trick, and Alina Pätz will try and clear this remaining rock out of the house. And preferably not sticking, so the Swiss team can take a hammer into the next end. And does just that, so the scoreline stays as it is. 1 for Team Kim, 0 for Team Pätz. Head number 2. Both teams not without problems so far. Both teams have had a couple of misses. But also both have had some chances. Gifts to both sides, but still it's not a bad level of play, I would say. So the 0 goes up on the scoreboard. And it will be Youngmi Kim getting us underway with his third end here at the Women's Masters in Basel 2016. It's the 11th edition of this tournament. And of course, all of the teams still playing will go home with some money in their pocket. All the teams that reach the quarterfinal will receive 1,500 Swiss francs. And if they make it all the way to first place, they will go home with 10,000 Swiss francs. So a decent purse there. So a very interesting call there from Alina Pätz. Going for the soft peel. And the free guard zone rule applies, of course. So as the rock was removed from play, it is getting replaced.
this soft peel played during the game is of course a very effective weapon. If you ever manage to succeed completely, that means that the team with hammer has, on the one hand, the middle is open. You get a corner guard out of it, and in best case you also get a second corner guard or your own stone in the house. All of these options are of course favorable to your game plan. So now Alina Pätz not trying it again, trying to come around it all and place a good shot rock in behind cover. Richtig ist gut! Richtig ist gut, Achtung! Zieh! Zieh! Go, noch lange, noch lange! Ja! 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 Go! Oh. 4-1. Okay. And it's just slides past the T-line. Now, this is quite a chance for Seon Kim. If she can never manage to find the front forefoot, she's in good shape there. To get into steal position. Gets past the first red, but will tick off the second. Just got a little too much. But it doesn't really matter to what Alina Pätz is playing now. I think either way, opening up the middle will be objective number one, even if this rock would have been perfect. So Marisa Winkelhausen throwing some speed. Good shot there. Gets two going and also a corner guard available now. Certainly a very good outcome there. Richtig ist gut, ja. Noch lange, noch lange. Noch lange. Richtig ist super. Wow, er ist 4. Oh. Oh, gar nicht mehr, gar nicht mehr, gar nicht mehr. Schön, Miso. So well behind cover there. Very well done. There's not much left for the Korean team then to freeze right down to it. Gets an angle freeze there to
certainly outcount this Swiss rock. 거의 6. Sehr schön. So. Viel zu viel. Noch ein bisschen positiv. 라인 좋아. 웨이트 봐봐. 5 좋아. 5. 라인 넉넉해. 일단 웨이트만. 라인 좋아. 웨이트 봐오면 돼. So again, very positive release there. This needs to curl a lot again. As we've already seen in the first time, they seem to struggle a bit with that turn. Don't get quite enough curl out of it. 이건 얼만데? 중간에 계속 보면서 칠핑해야 될 것 같아. Sani. So now hit and roll to the 4-foot area is the call. Nadine Lehmann. Ja. Oh. Vicky! Oh. Okay. 좀 얇게. 여기 좋아. 웨이트 필요할래? 아니면 너만? Taxi. Wie eine halbe. So now it's time to make up for made mistakes and remove both yellow rocks with a double takeout. And to be back on track for themselves, the Koreans. Throwing a lot of weight there. Obviously it doesn't have much space. And does just stick around. Very well thrown. Is she still in the house? Yeah, she just hangs on to it. Vorne 12! 12 bis 8! Hat sie gesagt, vorne 12? 12 bis 8! Halbe 12 ist schon gut! Achtung! Ja, nehmen wir den ein bisschen. Kein no lange, no lange, no lange, no lange, no lange. Oh. Yep. Very nice come around there 14-9. from Nadine Lehmann, but I believe there is a tiny piece available. Okay, gut. You can see a bit. Yeah, you can see Ja, es ist it indicated by Young Kim. für mich schwierig, Girl. Meine Girl dann weniger. Bei mir weiss nie. So now there's two options. Either you freeze to it or you try to remove it. I think they Ja. try to remove it. Probably the smart decision, because it will be quite difficult to freeze to that rock and out-count it at the same time. And with the takeout you also manage to get the one that is biting the right-hand side of the house back into play. And even though they don't have last rock, every rock that is in the house can be additional pressure for the opponent.
easily past the guard, and very well done. Ja, Fast. ich kann fast probieren, ja. Also machen wir das 10. Ja. Ich glaube. And I think it will be another hit and roll attempt, actually. Hits it on the nose, and so it will just be straightforward hit, and maybe a bit of a roll to the left to make it even more difficult for Alina Pätz to score there. I think if Kim ever manages to roll maybe exactly onto the center line, it will be quite difficult to score. The draw as well as the takeout will be, well, in both cases probably available, but the degree of difficulty can vary a lot depending on the outcome of this rock. Nothing from the sweepers. This needs to curl a fair bit, and just hits it right on the nose. So it will be a straightforward hit and stick for Alina Pätz to even the game out. Well, of course, this looks like a pretty basic and very easy shot, but considering the 3 opposing rocks in the house, there's quite some pressure on this one. Not much room for error. Nothing from the sweepers. They're off it. Will this curl enough? Yeah, very well done. We'll stick to the 4-foot for the score of 1. And we're already at the end of the third end here. So this also gives us a chance to look what else is happening here in the arena. We have on sheet number 1, just on the left hand side of our broadcasted game, it's the German team of Andreas Schöpp playing Swedish team of Margareta Sigfridsson, and at the moment it's 2-1 for the Swedish team. On sheet 4, it's Team Kubeskova from the Czech Republic and Scotland's Eve Muirhead. Also in an even game, 1-1 after 2. And on sheet number 5, an already relatively high score of 5-0 to the likes of Hannah Fleming against Russia's Anna Sidorova. Hannah Fleming picking up a big steal of 4 in the first end. And in the second, also a miss from Sidorova on her last. There was a chance for 3 there, but missed the double takeout. So another steal for the Scots on the board.
hochkommen kann ich ja nicht noch. Ah, da jetzt. Ich nehme nicht hochgehockt. Das 3. Das 3. Ich nehme auch einen Split. Oh, warte. Er ist weiter 3 aus. ist gut. Er ist weiter aus. 3 ist gut. Sicher wechseln, wenn dann. Ne? So this center guard Nur Nadel, wenn's needs to geht. curl Nein, ist so. quite a Noch bit. viel Kerle. Sweeping it on one side, they will Okay. try and get as much out of Okay, Niki, ist gut so. the curl as possible. 15-4. So and a rock that is lying top 8, top 4 for there will be available. Probably just about all of it seeable from the hack. Maybe slight bit that is covered. Gut. So just I'm guessing hack weight takeout to tap it back. Wow, this is curling a lot. Did they miss it? No. Just get by. And not even hack weight is just back off the house weight. Manages to push Swiss Rock just past the teal line. Vorach. And now we Dann kommen wir rundherum. Oder so. Ja, beim Dran hast du schon ein bisschen mehr Spatzig. Ein 10. So wäre ideal, so. Ein 10. So and once more, maybe a bit the defensive call, but not certainly smart. It's maybe not the easiest shot there is, but the whole team is probably comfortable with it. So sometimes it's just good to go with your guts. Go, weg. Putzen. This is looking close. Schön, Miso. A very good shot there. Gut so. Schön. Gut gespielt. Schöne Länge. 이쪽으로. Gut gespielt. 웨이트 7. Schön. Ja, es mag einfach nicht viel leiden, gell? 아 이거랑 이거. Gut, ich habe das Gefühl, weißt, wenn wir am Schluss noch ein bisschen nehmen können, kommt er auch schon noch ein bisschen mehr. Der Tee, das ist so scheiße. Ich mag einfach nicht viel leiden. Fries machen. 아 너무 높아. Hä? 일단은 만들어 놓는 게 나을 것 같은데. Ja, ich weiss, ja. Ist nicht gut für uns. Aha, Mann, wir müssen ja... Falsch überlegt. 웨이트만. Ich? 어. Du sagst plötzlich, so hinter der Tee. 라인 비슷해. 라인 비슷해. 딥. Gar kein gesagt, ja, aber tut 많이 das 많이 zu. 많이. Ja. 기다려 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 기다려. So now freeze attempt. 15-4. Tiny bit long there. Just chips off. Bis ein bisschen tappen ist auch gut. T-Line bis hinten 4. Ja, noch nicht gehabt. Sie hat 13,5 gehabt. Ich würde etwa 14 kommen. Ja. Du kommst 14,2, ja. Der wäre etwa hinten
4. Ja. So in textbook communication, they are comparing times with each other. Sender ein bisschen schnell. Hinten Okay. rechts. Warten. Putzen. Hinten 4. Go weg, schnell. Hinten 8, sicher. Ja, okay, weg. Go weg, Niki. Er muss greifen. Er ist hinten 8. Okay, putzen. Putzen. Ja. 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 Schön so. Very well done there. Great way control. 13-4. Tipptopp. Ist fast kein Bücher, hä? Ja. Tipptopp. 아니면 이렇게 볼래? 이렇게. 때려서 이렇게. 이렇게는 조금 애매하긴 하다. Schön, wieso? 일단 1번 이거. 4 gewesen. 그래도 1번 이거. 약간은 바깥으로. So, Weet ja, je dat wie? is even dat. Dat is nog niet geworden, hè? 힘에 씹! 기다려. Oh, Jetzt sieht es auch noch besser aus. almost gets a bit lucky there, 2-3. 3 ist super. but now the yellow stone really sitting in the pocket. Ich will da die nicht so ganz gespielt haben. Also von mir etwa 15,5, 16. Okay. Etwas 3. Carla, Däner, genug. Warten. Okay, wechseln. Okay, warten, muss Carla. Oh, muss Carla. Putzen. Richtig ist super, hè? Oh, okay, warten. Nur noch putzen. Dann Center guard goes out, 15-1 habe ich gehabt. Gut so, Nada. and this is looking very good for the Swiss team here. 이렇게 갈라 아니면 이렇게? Bit close maybe, so now the Recht run fein, back hä? is Jetzt available. recht langsam rauskommen. Der hat auch doch so gesagt 2. Ja. Ja. Ja, nehmen wir nicht. Well, gets some granite moving, but still 3 Swiss rocks even Nochmal nach. lying shot, Da. Das 3 nochmal. and it's starting to look a bit clustered Da there von der gleichen Seite. Oder so. in the middle in front of the house. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber jetzt von hier haben wir nie gespielt. Ja. Ich würde es auch nochmal. Ja, ich will Nochmal ein 3 ist gut. Ja. Ich bin 15,5. hä? Oder noch gehabt. 3 ist gut. Sieht schnell aus. 3 ist gut, Carla, Däner genug, gell? Oh. Carla, genug. Carla, viel. Oh. Schön so, Nada. Good shot there. Gut gespielt. 15-3. I wonder whether there is a cap. Gut so, Nada, schön. 이쪽으로. Das ist eigentlich so. Ich habe jetzt auch gedacht, von dieser Seite ist jetzt so einer, was mit 웨이트는 조금 넉넉하게. 아까 Da ist schon vorhin 여기까지 in der 괜찮아. ersten Garten haben wir schon gesagt. Ja. Aber wenn du nie von denen gespielt hast, ja. Ist es irgendwie dumm, 우리는 똑같이 다 die 묶어. so einen wichtigen Stein nachher zu wechseln.
And again an intern draw that doesn't work out Gehen die Seite mehr, oder was? for Von mir aus Kyung-jae können wir auch von da. Kim. Ja. Klar, wenn er nachher... Yeah, it opens up the middle. No, it doesn't really. It actually clusters the guards in front of the shot stones. Also, ist gut. Soll sie zuerst mal den Triple spielen noch? So, hat ihr jetzt so gegeben für Guard? Und nicht so wie viel hast du gehabt für den Draw? Sie war etwa so hinten 4, auch etwa so Mitte 8. Ich finde es auch, glaube ich, nicht schlecht. 14,5. Ja, danke. Ist immer noch recht fein, gell? Und wenn er hier ist auch okay. So now Alina Pätz really trying to apply the pressure. Coming around once more and putting 3 in the forefoot. Aber die Richtung ist vor allem wichtig. Wenn er vor 8 ist, ist auch okay. Also. Ja. Ja, ich denke, ich komme so 14,2. Das sollte nicht schlecht sein. Ja. Gut. So come around, hopefully right onto the nose. But as Alina's Pätz said correctly, it's more about the line on this one. If you block off a fair bit of room there, then that's already okay. And she does just that. That's actually quite a good outcome there. So now intern draw to the forefoot. But it is kind of a guess actually, as they have not really played much out there. They don't really know how much it will curl up. So it'll be interesting to see whether this curls up enough to get to shot stone position. Either way, it has to be absolutely perfect. Alina Pätz is looking very good to see a potential steal on the board. So surely taking a bit of a risk there, the Koreans. This is curling a lot. Will it get past the guard? Sweepers are on it. No, it will not. Well, and this side is blocked off. So now this is looking really bad for Yoon Kim. Ja, sie macht ja nicht, wenn er 4 gelaufen ist, oder? Ich würde. Und hier außen ist plötzlich, weil sie nachher herlegen. Ja, ich habe das Gefühl, das Einzige, was sie nachher einen machen. Oder im Moment. Und wenn wir zutun einfach. Ja, ich glaube, also ich habe die Länge gut, ja, das fühle ich auch. Ja, aber das ist nicht wegen deiner Länge. Vom taktischen her. Weißt du, ist hier nicht die Chance, dass sie die 3 noch wegnehmen können? Ja, dann gut, wir trotzdem im Shooter rausschauen. Ja, kann ich spielen. So now it is tempting to wrap another one around there
to maybe even get a steal of 3 going, but Alina Pätz has to be very careful that the line is correct on this one, because if not, she might line up the perfect triple takeout. Moller darf nicht richtig stimmt, darf bis 4 Fuß sein. Kann auch halb off sein, das ist nicht so schlimm. So. Ich habe das Gefühl, da läuft ein bisschen Räder da außen, oder? Can also actually guard would, I think, be enough to almost guarantee a steal, or at least to make it very tough on the Korean team to score at all. Linie ist... Wir haben noch Platz, muss auch Görle warten, wenn es geht. Ja, jetzt ist gut, Linie ist gut. Linie, ja, Linie, ja. Noch länger! Wow. Wow, and Also nehmen wir ihn hinten. this looks a bit heavy. Also wie schnell? And ooh, just slides past the tee line. Well, this might just as well be the opening the Koreans need for the last rock. Huh? If they would ever be able to come right on top of that and tap it a tiny bit, they might be able to get the score on the board. Maybe got a bit too ambitious there, Alina Pätz. This is team. Ja, ich hätte schon einen Guard spielen. Ja, das ist schon schwierig. Aber Weißt du, ich heute dann Nacht recht so, gut ja, mit Länge und dann kannst du Druck machen. Weißt du, wenn der nur einen halben Meter kürzer ist, ist es perfekt. Nein, wegen dem links vielleicht, weißt du. Ist recht viel schneller. So now, In Young Kim is still facing a lot of pressure in here. 3 opposing rocks in the forfeit area. Not really what you like to look at when you're throwing your last rock, and this one has to be absolutely perfect. Ja, beneden, schau mal. Oh, and this looks wide. Ja, das auch noch, ja. Maybe the Koreans will get a bit lucky and chip off. No. Ja. So that's a big steal of 3 here in the 4th end. Both teams not without mistakes, but the Swiss definitely some advantages for the Swiss squad of Alina Pätz. Recht viel feiner da außen. Also sie laufen durch gerade. Ja, ja, die 14-2 kann der erst 14-9. Gut. Ja, ist gut gewesen. Jetzt kommt es mal raus, oder was? Ja, einfach passen. Ich würde sagen, wir spielen beide nach vorne, also 4 Fuß, nach 8. Ja. Gut. Gut, ja. So, and we're halfway through this game, and also in the other game, a couple of things have happened. Andrea Schrepp playing Margareta Sigfridsson there. It's now 4-1 to the likes of the Swedish team. Our featured game 4-1 for Alina Pätz's Swiss squad against the Korean team of Young Kim. Sheet 4, I think Eve Murray just scored a 2 to make it 3-2 against Team Kubaskova of the Czech Republic. And Anna Sidorova has found a way back into the game, scoring 3 in the 3rd end against Hannah Fleming of Scotland after giving up 5. 4 in the 1st and the 1 in the 2nd, of course, at the start of the game. And now
with only 2 rocks to go in the end. Not looking very badly there. I think she's lying in quite a good position. So definitely don't count the Russian squad out yet. Ganz acht ist super. Jetzt fängt es ein bisschen an, Gerle. Sind wir noch ein bisschen weiter raus. 15:0. Gut so, Niki. Schön. Super. Ja, nicht so schlecht. Halb ist die Niki. 웨이트만 똑같이 와주세요. Dann? 웨이트만 봐, 웨이트만. 계속 내려와줘. 내려와. 와도 돼. So we're now Team Pätz with the defensive approach. They don't need to score anymore, or at least not at the very moment. Being up 3 is quite a comfortable lead. So just removing corner guards will do the job for now. Another one going up by Shenyang Kim. That means a whole stick. 웨이트만 보고 와줘. Der Franse Aschan ist jetzt circa etwas mit den Weltmeister geworden. Oh, weg snel. Poetsen. 바다 한번 더. Kupfer. 똑같이 와줘. 라인은 좋아. 웨이트만. 봐도 될 것 같아. 봐야 돼. So of course the Korean team trying to get those corner guards as level as possible to make sure that there is no double takeout available. For Nadine Lehmann, who will be asked to remove the just thrown corner guard again and roll out herself. Nicely done.
So now, changing the call. No more corner guards. Probably going for the tap back right now. Move some granite behind the T line to try and generate a deuce by having a couple of catchers at the back where a clearing can be caught. So back house weight. It will be nicely done there. So, and the second corner guard needs to go. So I think now the Koreans will try and push the red rock at front 8 foot up into the pocket. Needs to curl a lot there. Hits it with a slight angle. Not a bad outcome, but I believe you could probably get rid of both red rocks there. Hit it hard. Slightly on the left hand side, and all the reds, and maybe a yellow, but definitely all the reds will spill out the house. So you can hear Alina Pätz indicating an 8 seconds takeout. 8 seconds, of course, the time measured between the hog lines. This is looking quite close. Boom, boom, boom. Gets rid of one. Spills the second to the side. Missed the perfect timing for the sweeping goal there. But it's not a disaster, it's not very clustered anymore. All rocks are available. So now again, we see this house split attempt by the Koreans.
to get the deuce on the board. And this will hit it slightly on the inside. And also Lena Pätz just going after the one back forefoot. Maybe with a slight roll to the left side. To get some additional pressure on, of course, for the Swiss team, even if there is a score of 2 going up in this, and it's not a disaster. As the 6th end, which will be played afterwards, is of course one of those ends where you really like to have hammer. And hammer management is crucial in those games. And there is a very nice shot from Lena Pätz. It's going to be really tough to get a score of 2 out of this. I have to hit this yellow rock a little bit in the front yellow rock on the outside. I don't think you might be able to just push it back. With the backline weight. Or you can play the run back. But either way, it's going to be very difficult. And they're going for the soft shot option. Given a fair bit of ice there. So they're really only looking to push it into the 12-foot, not more. This really needs to curl for the Korean team. Ooh, will it be enough? Now it's starting to cut in. Pushes it, sticks for shot, but doesn't quite manage to get it far enough. Weight was perfect. Needed a bit more movement out of it. Just a tiny bit. And it's a 1 on the board for Team Kim. After 5, standings 4 to 2 to the likes of Lena Pätz. The winner obviously will be advancing to the semi-finals here at the 11th Women's Masters Basel. Ja, ich würde sagen, wir spielen den Guard-Split. Ja, wird ja. Gut, so Backline bis 5 ist super. Ja. Das ist jetzt ein Auf und Ab der Gefühle während dem letzten Stein von Pätz. Aber du hast gewusst, weil Pätz gerufen hat? Ja, ich glaube. Ja, weil ich habe nämlich nicht gerufen. Ja, aber nachher hat er so verwischt und gesagt, ja, ich sehe, so. Ich dachte, nee, ist noch nicht geschlagen, aber Ja. dann hast du mir auch noch nicht zum Stopp gegeben. 계속 와줘. 라인 좋아, 웨이트 봐. Nicht mal halb. 라인 좋아. 계속 와줘. 좀 타이트 해준다. 일단 타이트하게 와. 아니야. 그냥 Ich glaube, sie will stellen.
Achtung! Achtung! Hinten zu! Ja! Wow! Ja, wow! Wow! Tia! Ja! Wow! Ja, wow! Tia! Ja, hinten an! Tia! Ja, ja, go, 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 go! Hard, fist, 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 fist. Nice opening up of the middle there. Goed gespeeld, Nick. Knapp. 이거랑 똑같이 가드. So knapp. 이쪽으로 갈까? Ja, hinten. For a very long time we only used to see this shot in the last game, in the last end of a game, Gut, Niki. as it was considered, or it still is, as one of the hardest shot, if not the hardest shot in curling. But now it's been, let's say, a bit popularized, and it's being used more often during a game, especially since it's been made popular by Lisa Weigel Machst du jetzt die? 나이도 Oh 넉넉해. Gott. over in Canada, playing for Rachel Holman, of course. So. 아, 이따 선생님은 계속 와. It has proven to be a very strong weapon, not only in defense but also in offense. Oder Sani. gerade. Gerade kann er ja auch fast. Gerade. Putsa. Ja, 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 ja. Tia! Ja, 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 ja. Tia! Ja, 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 door. Dat is goed. Door, Mise, dat komt Go, goed. go, 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 go. Oh, is goed. Oké. Ich finde im Fall auch nicht so schlecht, dass er dort los gerade. Nou ja, is tipptopp. 11, was hätte sie müssen? So now 2 center guards up. 에이트 와봐. Come around is the call. 10-9. 라인 좋아. Team Kim has some room to work with there. 여섯. 일단 둘 다 와도 돼. 둘 다 와야 돼. 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 나나나나나나나나나나. 좀만 더. 좀만 더. And this is a very nice come around there. Good shot. Ich würde über den Gelb jetzt, ne? And clearing center guards it is. Get rid of as much granite as you can. A bit of shaky, a shaky slide there. Ja, ja, ja. Wow, putsa. Putsa. Yep. Yep, 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 yep. But it'll do the trick. Goed. 가드. 약간 노란색 쪽으로 해주면 돼. 하나 둘. 라인 괜찮아. 그냥 기다려. 그냥 기다려야 돼. 경혜가 와야 된다. 경혜가 와야 돼. 일단 라인 와. 와야 돼. 둘 다 와. Center guard goes right back up. And now Wenn nur de vorder nimmst, ist auch gut. Clearing. double attempt Nein, ist gut. Kommst einfach wie immer. Ist normal wie immer. from Marisa Winkelhausen. Einfach wie immer. Oh, wag snel. Okay. Just gets a single, but that's fine at the very moment. 가드. Ich habe gedacht, dass du denkst, was du denkst.
Sie war beim ersten ein bisschen langsamer. Ja, aber nicht viel. Ja, nein. 자, 미소. 오픈! 선영이! 일단 선영이 와. 와야 돼. 계속 와. 계속 와야 둘 다 와. 끝까지 나. Das ist ein Ding der Wind, ja. Mama. So. 3/4. Ja. Clearing. Ja. Wow. Achtung, Achtung, ja! Ziehe! Ziehe! Well, slight error there. Center guard and 2 Korean rocks in the house. Still not disastrous, but certainly not what they were hoping for after this rock. So now another come around. 끝에 돌기는 많이 돌아. 끝에 돌기는 많이 돌아서 들어왔어. 난 여기 하면 웨이트 세고 하면 될 거 같긴 한데. 이건 좀 많은 거 같다 근데. 웨이트만 와. Ja, ist auch nicht langsam gewesen, oder? 이거 와. 비나 영미. 일단 웨이트만. This is looking like a lot of weight. Will it stop before the T-line? No. Just goes past it. And now the turnaround in tactics, and Elena Pätz will try and follow down to the face, being a little bit aggressive there. Nadine Lehmann will try to put it right on the pin. Okay, Achtung! Achtung, Linie! Nur Längi! Warte! Achtung, ja! Ja! Richtig, ja! Ziehe! Ja, richtig, ja, Vicky, komm! Just rubs off the top red. And now, chance here to close up the house. Ich habe das Gefühl, du hast nicht das Gefühl, du bist eher da gesessen, und dann hast du es gemerkt, dann hast du probiert zu fliegen, weil er ist krass. Es hat Ich habe nicht probiert zu korrigieren, ja, vielleicht ist er einfach ein bisschen. Ja, aber schon, hat auch geschossen. Ah ja. Da, ja, vorne hat es wirklich ein bisschen knapp. 4:2 habe ich gedacht. Ja, 14 wollen wir spielen. Ihre habe ich 13:7 gehabt, Ja, glaube müssen wir auch. Ja, Dolly kannst du immer noch legen. Also, dass wir immer noch einen
Gute Frage. 그냥 올려. Runback will nicht unbedingt. Vielleicht kann man... Ja, wird gehört. 어딘데? 와. Da ist eigentlich fast, als wäre er nicht da. Einfach so hinter 4. So KOR goes up, but that doesn't really change anything for the Swiss team. Ja, genau. Nur bis dahinter. Ja, die Straße einfach, ja, das geht doch. It doesn't restrict Können wir eigentlich weniger wie bei dir. Hinten Stuhl gespielt. space in any way. So, kommst du ein bisschen schneller? Ja, hinten 4 so. Ja. So Anaida will have a second go at getting a stone right in front of the shot rock. This time with the tap back. Shot tappen. Nur so 13,5. Just try and tap Nadine Lehmann's 2. second thrown shot up to the button, and this will be very difficult for the Koreans to resolve. Although actually there is the right hand side red, which they could probably make a play at. Kein Warten, wir noch Platz! Warte! But there's a lot of room still, and it looks heavy. Also Whoa! It even goes by all the way. Doesn't touch the back one. Okay, let's say backline weight error there. So now another guard attempt for the Korean side. So gut. Ich habe gedacht, ich ziehe ihn nicht, dass er aus dem ankommt. Und dann kann ich nochmal was Fries machen oder zweimal. Ja, sie wäre nicht schlecht. Ja, ich denke. Kannst du immer noch herkommen. Nochmal. Ja, Geht immer noch. geht noch, ja. Klingt gut. Gut, daher ist Pätz. Ja. Ja, ist gefährlich. Viel zu gefährlich. Ja. Wenn du die Eignung nimmst, dann stillt sie 2. Er dran geht gut. Ja, Linie, geht ein bisschen an! Oh, noch länger. Ja, Linie! Ja! Wow! Oh! Wow! What? Yeah, and shout out to our technical director, Martin Stucki. I am also looking forward to being back in a commentary box, actually, because we don't even have a box right now. We are sitting right in the audience. Sollen wir nicht zum Scoreboard? Ja. Oder wollt ihr And I'm also looking forward to having a partner at some point. Wenn wir 2 vorne wären, wäre ja super. Ja. Können wir ein bisschen schneller, so 5. Gut. Ja, gut, tipptopp.
wäre du davor, wenn du nicht bist. Ich wäre du davor. Er ist irgendwie so viel vorne vorbei, darum... Schon gut, meine war stark, dass ich jetzt nicht... Oh, 가야 돼. Nein, der zweite ist der Leder. 씹, 천천히 와. 씹. Ja. So now we're in end number 7 after this steal, 1 in 5th. In 6th, sorry. It is 4-3 for Switzerland's Alina Pätz. And another quick update from the other sheets. It is 6-3 on sheet number 1 to the likes of Margareta Sigfridsson, who is playing Andrea Schupp. Okay. Team Kubeskova from the Czech Republic playing Scotland's Eve Muirhead. They are 4-3 up after 5. And Hannah Fleming still being up 3 against Anna Sidorova. Also after 5. 노란색 가리는 게 중요해. So gut. Da kann man immer noch teilen oder als Guard brauchen. Wir haben gesagt, wir wollen 2 vor ins Stand. Alles nach Plan. Nur nicht nervös werden. 하나 둘. Der Girl hat Angst. 와. 아니야, 놔둬야 돼. 아버지 놔둬야 돼. Schon können wir uns teilen. Ich würde den teilen. Ein 5, wenn voran... Ja, machen wir den so teilen, ist gut. Ein 5. Fest, Schulter machen. Komm. Okay. 똑같이 위치는 여기 1번. 여기까지 괜찮아. Das ist jetzt ganz beschissen. 많이 돈다. Gehen Hure. 죽는 거 같아. Nein, zu lange nicht in Garten. Das ist schon so fest gehen. Ja, das ist Eis. Aber wenn sie nachher rundherum läuft. Kannst du schon? Ja. Clearing. Halbe. Du musst auch gut müssen. Ja. Gut, dann hast du schöne Release. And very well done there. Gut, Sammy.
for moving this granite out of the way. Schön. Ist gut so. Ja. 하나, 둘. 아, 라인 좀 넉넉해, 지금은. 영미. 끌고 와. 둘 다 와. Nur der Vorder ist auch gut. Okay, sehr gut so. So, and Team Pätz just clearing away there, trying not to get too many rocks into play. 하나, 둘. Certainly do not want to afford another steal here in this end. So we'll just see center guards going up for the moment. Nur der Vorder. Gut so. Ja. Ja. Ist gut. Shooter. Schön. 한 번 더. 라인 좋아. 오. 아까보다 좀 더 넉넉해. 많이 넉넉하다. 그냥 올려. 그냥 올려. 너무 가까워져. Zo, het gaat ook kleden. Und teilen oder schnell machen. Ich lieber teilen. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. So. Wenn ein Gradstoss ist. Ist nicht so gut. Ja, sollte einfach nicht hinter die T-Line. Ja. Weil dann kann sie einen legen. Ich habe das Gefühl, wenn wir den wegnehmen und die Zeit anleiten, dann kommen wir immer her. Nicht? Ja, das wird Können das teilen? Das wird ein Bier. Willst du? Die Frage ist ein bisschen, was das Ziel ist jetzt. Ich würde einfach sicher aufs Scoreboard. Ich habe das Gefühl, weißt, wenn der Teil ist so und wie ist nachher da, halb versteckt, dann kommt sie gleich da rundum. Aber du kommst ja fast immer nebenher, oder? Ja, dann ist eben einfach der noch ein bisschen im Weg. Wenn der nachher da, sagen wir eben nicht da. Wir müssen dann einfach weiter rausteilen. Nachher, wir müssen daher kommen und der ja, müsste irgendwie daher kommen. müsste selber sicher fast Heck kommen. Willst du oder? es probieren oder nicht? Ja. Weißt, wenn wir jetzt den klären, was macht sie? Sie geht wahrscheinlich. Ich nehme an, sie wird hinten hinterher. dran.
Und dann kommen wir immer raus, jetzt sind wir auf dem einen. Einfach, Fast auf das Gleiche raus, wie wenn wir nicht teilen. Und nachher... Einfach, wenn ich finde es nicht so einfach, weißt, wenn er Nase kommt nachher und du spielst Heck, dann ist er einfach, haben wir wie Doppelgard immer noch. Ja. Was würden Sie zwei machen, hast du dich gefragt? Wieso würde teilen? Ich weiß nicht. Ich gehe selber schauen, was die ist von Du würdest teilen? Ich würde nicht teilen, ja. Okay, dann nehmen wir nicht teilen. Kommst ja, so 12,5, 13? Wir wollen aufs Scoreboard und dann würde ich das machen. Gut. Ja, 13. Von außen aber, da. Ja. Kommst Heck so? 5 bis Heck? Ja. Gut. So interesting call there. The team obviously decided to wanting to score in this end. And so they're trying to get, of course, if you want to score, you would prefer to score too, and now they're trying to just split the yellow rock that is sitting just in front of the house into the house. Also splitting the house to splitting the house as far as possible. The alternative, of course, would have been just to clear the guard, keep the whole end open. Only gets a tap back. Okay. Good, Sonata. Tip top. Still lying in front of the house, but not so much in the center anymore. So a little bit more space, to work with for the Swiss side, and the Koreans will come around the center guard as it was correctly predicted by Alina Pätz. So there's 2 rocks to go. Ja, es gibt eigentlich so einen loslassen, dass er so gut ist. Yan Young Kim come around, trying to find the forefoot. With her first here in the 7th end. This is curling a lot. Will it make it into the house? And no, it won't. It's another guard actually, and now the Swiss team will try and come around. Ja, finde ich gut. Sie hat jetzt so, ist ein bisschen kurz. Ja, so finde ich gut, Pätz. 14,5, hä? Ja, 14,5, ja. Vorne Bisser, 4 Fuß. Gerade etwa so da wäre bitte. Hier hatte ich 15,7 gehabt. 14,5. Okay, er kann auch 8 Fuß sein. He? Ja. Gut. Paar 8 ist gut, bis Paar 4. Noch ein bisschen geben, hä? Linie ist gut, hä? Mehr Platz! Mehr Platz! Wow, muss auch Görle! Wow, es geht! Hä? Oh. This doesn't quite curl enough, and it's fairly open. So Yan Young Kim will just try and push this back a little bit, and if
if possible, maybe get a slight wick to the left sides and be completely buried behind those two guards that are lined up there. Oh, and this is really starting to cut in, but beautiful play there by the Korean skip. Amazing shot. I don't think you could have played this any better. So now Alina Pätz is forced to draw the pin. Doesn't have that much room to work with there. Button is what's needed. And yes, like Skywalker, we are currently broadcasting the quarterfinals here at the Women's Master Basel, and a pick. So another steal on the board for the Koreans. Well, this is a shame. Happens from time to time. So and that evens the scoreboard. So we're in the 8th. 4-4 tie. Aber schon am letzten Ende. Ewig. Das habe ich auch gehabt. Und Hack, Niki! Hack! So now Team Pätz really needs to get focused again and not let this pick drag them down. Playing here the soft peel. Nicole Schwagley has already had the chance to practice a couple of times this game. Go back now. Yeah. Tia, go. Yeah, hard. And this time it's perfect. Or close to perfect. You can definitely not complain with this outcome.
And another center guard goes up. And another soft peel being called there. Hack weight. Want to roll away as far as possible yourself, whilst not pushing the opposing rock out of play, of course. Sender nur backline! Backline! Oh, warte, weg schnell, weg schnell. Backline! Putzen! Ja! Wow! Ja, oh, Wow! oh. Backline! Ja! Wow! Wow! Oh, das ist schnell. Okay. Soll ich nach hinten nehmen? Ah, ist gut. Gut so, Niki. Also an okay outcome, I would say. Gut gespielt. The button is fully available. So a slight shift to the side. Yun Kim has to work with what she is getting. Another corner guard, center guard, excuse me, goes up. Ja, ja, ne, aber dann ist lang so lang ja. Wenn nur ein Match heute, dann so heisst es, kann halt. Das sage ich nicht mehr. Kann. Wenn du den Vorder nimmst, ist gut. Clearing. So now, Mami, so die nimmst jetzt beide. third rock for the Swiss team, and now of course being able to also remove guard rocks, looking for a double clearing there, bringing the heat. Marisa Winkelhausen. Wow! 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 Gut gespielt, Misa. Will only get the single, Gut but gespielt. that'll do for the moment. Si. Dann, wieso? Ja, nur der Vorder. Oh, weg schnell. Putzen. Ja, gut, 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 gut. Gut. And just a single guard removed. This is a bit of a back and forth game. Hoping for both teams hoping for the other side to miss one of their shots. Another nice center guard. Probieren. Ja, mit ja. Now to call Clearing. double clearing. 3-4 gut, aha. Das ist weniger. Gut. It's been quite a development over the last couple of years. Achtung! It used to be the case that two center guards Wow. Wow.
are quite a good investment, whilst these days double takeouts very often get made. Although missed just now, there wasn't a lot missing there. Ich hatte ein bisschen Panik. Ich habe nicht gewusst, dass ich ein bisschen rund habe. So, and whilst we wait for another center guard, excuse me, to go up, another quick update from the other sheets. Also just started the 8th end is Andrea Schopp of Germany playing Margareta Sigfridsson from Sweden. And there it's 6-5 to the likes of the Swedes. The Czech team Kubeskova playing the Scottish team Muirhead. Muirhead is leading 7-5, also after 7. And on the last sheet, Anna Sidorova has somewhat found back her way into the game. It's 6-5. Hannah Fleming, so Anna Sidorova caught up quite a bit. They are still playing end number 7. And back to our featured game. Will it be another guard or will it be to come around? I suppose they will probably try another guard. Or not, they have elected to come right around the guard they have available. Finding a back button weight. Gut, ich muss nachher, wenn sie nachher da legt. Musst du Doppel bringen. Sonst, wenn wir jetzt legen. Ja. Nachher legt Weil sie. der ist eigentlich nicht im Weg davor im Moment. Ja. Kann ja nicht viel passieren. Ja, einfach wenn er zu schnell ist, kann sie noch mal einen her. Wenn er zu kurz ist, ist er zu. Ja. Aber die ist ja recht weit an der Garde fort, ne? Ja, ja, sie ist sie ist weit weg. fort. Ja. Wieso noch irgendwie über die Garde? 14 in diesem Fall. So certainly the sensible decision there to try and come right down to the face. Dann legen. Ja, dann habe ich 13-8 gehabt. 14. Alina Pätz feeling comfortable with the draw there. 14 soll gut sein. Needs to be short rock with this stone though. Ja, bis daher, dann ist super. Ja, genau. Alina Pätz throwing Nicole Schwagli and Marisa Winkelhuizen on the brush. Schnell ist er! Linie ist gut! Wir haben noch Platz! Wir haben noch Platz! Wir haben noch Platz! Sweepers are backing off. Wir haben viel Platz! Dann nehmen wir den aber auch nicht, dass sie freisen kann. Is short rock, but
Now there is an opening to cover the button for Jin Yoon Kim. And if she manages to do that, she will be in great shape for a steal here, as it will be very difficult to remove this rock again. 근데 여기 하면 안쪽으로 Da hätten wir auch fast noch müssen. Sie haben es zwar gesagt, hinten auch. Aber wenn sie jetzt ja. Jetzt kann man auch nicht mehr schocken. So this rock has to be perfect. This might be, or this is the winning or the losing shot, I would say. It could be either of those. 저게 이렇게 있는데 우리가 그냥 붙여버리면 얘들이 조금 밀어내면 그래서 약간 밀어내야 우리 밀어내고 얘들은 그 위에 올라오는데 약간 그렇게. 근데 라인은 너무 바깥으로 때리면 얘들이 바깥으로 때려서 나가니까. Sie Nase fließt kommen. Fließen, ja. Aber sobald sie ein bisschen übergehört. 그런 거 아니면 그냥 프리즈. 아예. Gucken wir mal. Ja. Team Kim fought their way back into the game after giving up a big steal of 3 and 4. Will they be able to hold this up here? They have knocked off a couple of big names on the way here. Will they also manage the World Champions of 2015? There's only moments to see. It's coming in nicely. And a very nice shot there. This is probably as good as it gets. This is probably the best possible outcome. Button is covered. There is hardly a way of removing this. Mensch geht nicht. Nein, der bleibt da. Nase hoch. Mit dem Pfosten. Du ist einfach ein 6. Ja, der muss einfach 2 Nasen nehmen. Wenn wir den streifen, und dann ist gut. Ja, aber dann bleibt ja der. Der ist, also ich finde es 2 einfacher. Als der muss verdammt weit raus. So. Das ist der einzige, der geht. Aber ich habe ein bisschen zu viel. Nein, das ist Ja, nur ein Streifen geht nicht. Nein, der bleibt ja da hocken. Ja, ich weiss, aber das ist auch nicht besser. Nein, das ist Das Problem ist, wenn du von dieser Seite kommst. Aha. Du musst nur von dieser, es geht nur von dieser Seite. Da. Von dieser geht nichts. Ja, aber weißt du, dass alle gehen? So, ich meine... Aber welcher soll da? Der hier? Ja. It's looking Ja, very was ist ein difficult. anderes? Es gibt nichts anderes. Ja, ja, das ist klar. Es gibt nichts anderes, ja. Ja, der bleibt da, ja, Nase da liegt. Unter Umständen stößt der fast auch noch raus. Nein, das geht nicht. So, der Nase. Das 8. Es wäre ja auch gleich, wenn nur der geht. Ja, ja. Wir müssen den streifen. Gerade einfach. Ja. Ein bisschen aus. Das 8. So they have decided there is not much left apart from a Ja. raise, double, triple. It's going to be very tough. She can only really just touch the shot rock to get it out across the face of their own shot. Oh ja! Ja! Ja, Vicky, go! Go, go,
and this was definitely not what they were hoping for. And Team Kim from Korea steals their way back into this game. 3 consecutive steals earned them a spot in the semi-final. Last Swiss team eliminated from the Women's Masters. So we will be back for the next broadcast at 11:15. We'll bring you one of the semi-finals live. My name is Bastian Wies, and thanks a lot. The 193 viewers at the very moment for tuning in. We hope you'll be back in about an hour. Thank you very much, and see you later.